akwai hanyoyi da dabaru da ake bi wajen samun good social media presence, wato idan kana so mutane su san ka, a kuma idan an zo platform ɗinka a gan shi a tsare da burgewa, kuma duk sanda kai posting ya kasance ya yi reaching audience da yawa. So wato ina nufin akwai hanyoyin da ake bi domin a yi building ɗin good social media presence. Waɗannan hanyoyi sun haɗa da, na farko dai, dukkan wani platform da za ka ɗauka domin tallata hajarka ko kuma yin wata mu'amala da shi, na farko kafin ma ka fara mu'amala da wannan social media platform ɗin, ka je ka sami ilimi, ka sami iliminsa sosai, ka yi bincike a kansa, ka san hanyoyin da ake yin mu'amala da mutane da shi. Domin idan ka je ka buɗe platform ba tare da ka san communication strategies da ake bi na wannan platform ɗin, because kowaɗanne social medias da muke da su suna da hanyoyin da ya kamata ake bi domin mu'amalantar mutane, saboda kowanne platform an gina shi ne da different purpose. Idan ka ɗauki kamar TikTok, za a ga is based on visual communication. So idan ka je kana yawan rubutu ba za ka samu good mutane, ba za ka samu viewers ba. Idan ka je Twitter kuma kana yawan sa videos, za a ga mutane ba za su ke yawan zuwa, ba za ka samu audience sosai ba. So dole kowanne social media platform da aka yi mu'amala da shi, ka san salon da ake bi, waɗanne irin mutane ne. Kowanne social media platform an gina shi ne saboda wasu mutane kala kaza. To dole ka san wannan, sannan ka san hanyoyin da ake bi don mu'amalantar su. Sannan abu na biyu shine ka je ka yi customizing ɗin wannan social media platform ɗin. Da farko dai from ka cire shi daga personal account zuwa professional account. Bayan ka yi logo, ka sa ya kasance, in ma ba logo, ka sa good profile picture wanda zai ke sabon communication da audience ɗinka tun kafin mutum ya karanta description ɗinka. Idan ya ga logonka ko profile picture ka, ya san wannan platform na abu kaza ne. Sannan ka yi bana, ita ma is very important. Sannan kuma sai ka yi description, ka yi good description, gaskiya na taimakawa kwarai da gaske. Sannan bayan ka yi customizing ɗin social media platform ɗin naka, sannan ka yi creating wasu strategies wanda za ka ke yin posting, ya kasance kana da wani salo na musamman wanda za ka ke amfani da shi wajen yin posting a social media platform ɗinka. Sannan abu na gaba shine consistency is very important. Consistency shine ya kasance kana da jajircewa da mai da hankali a wannan social media platform ɗinka. Abu na gaba shine posting regularly. Yawan yin posting regularly yana taimakawa kwarai da gaske. Zo a wannan ɓangaren, kowanne social media platform akwai irin yanda yake so ake yawan posting. So wannan ne yasa tun farko na ce dole ka sami ilimi a kai, yanda ake so kake yawan posting a TikTok da Facebook da Twitter. Kowanne daban ne, sannan kowanne yana da salansa. Dole ne ka san kake yawan posting consistently, ya kasance kada ake samun wide gap tsakanin posting ɗinka da wani posting ɗinka. Sannan abu na gaba shine engagement da audience ɗinka. Dole ne ya kasance kana da salon da za ka ke yin mu'amala da su waɗannan audience ɗin naka. Sannan na gaba shine ka yi understanding, wato ka san da waɗannan mutane da waɗanne kalar mutane kake mu'amala, domin ka san irin mu'amalar da za ku yi da su. Idan aka bibiyo mu a bidiyon mu na gaba, za mu zo da kowane social media platform, za mu customizing ɗinsa practically, za mu mayar da shi, za mu creating ɗinsa tun daga scratch, mu combating ɗinsa daga personal ya koma professional, mu yi customizing ɗinsa. Za mu yi shi, za mu ɗauki kowane platform tun daga Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, gaba ɗayansu za mu bibiye su. Kawai dai fatan mu ku je ku yi subscribing ɗin channel ɗinmu, ku danna mana like, sannan ku yi sharing wannan bidiyo